Exigivo de ses que to se convoyer insane sur l'argent est fondamentalement faux. Et si les fondements mêmes de vos croyances financières ne sont que des illusions conquis pour vous maintenir dans la médiocrité, aujourd'hui, nous allons explorer une vérité si puissante, si transformatrice, qu'elle défiera chaque supposition que vous avez jamais eue sur la richesse, le succès et la relation entre la discipline et la liberté financière. Il y a quelque chose qu'il ne vous enseigne pas à l'école sur l'argent, quelque chose de si fondamental que la plupart des gens passent leur vie entière sans jamais le découvrir. Si n'est pas la dernière stratégie d'investissement, si n'est pas trouver l'action parfaite, et si n'est certainement pas attendre le bon moment pour commencer à construire ses richesses. La vérité est bien plus profonde et infiniment plus puissante que toutes ces tactiques superficielles. Voyez-vous, la richesse n'est pas créée sur la marche. La richesse n'est pas construite grâce à des coups de chance, inhéritée du hasard au bon endroit au bon moment. La richesse est forgée dans les croisettes des décisions quotidiennes, dans les moments silencieux quand personne n'y regarde, quand personne n'y vous encourage, quand personne n'y croit en ce que vous faites. Elle est construite par l'application implacable de la discipline financière, jour après jour, mois après mois, année après année, jusqu'à ce que cette discipline devienne aussi naturelle que respirer. Mais voici que la plupart des gens n'y comprennent pas sur la discipline financière. Ils pensent qu'il s'agit de restriction, de dire non et de ce qu'il violent, de vivre comme un moine et de se priver de toute joie. Ils n'y parviennent pas. Aider plus dans leur. La vraie discipline financière n'y concerne pas du tout la restriction. Il s'agit de liberté. Il s'agit de créer des qualités il n'existe pas auparavant. Il s'agit de construire une vie au l'argent travail. Pour vous le que vous travaillez pour l'argent jusqu'à votre dernier souffle. Laissez-moi vous poser une question, et je veux que vous réfléchissiez vraiment à cette question. Quand avez-vous pris pour la dernière fois une décision financière basée sur votre vision à long terme plutôt que sur vos désirs immédiats? Quand avez-vous choisi pour la dernière fois d'investir dans votre futur moi plutôt que de satisfaire votre moi présent? La plupart des gens n'y peuvent pas répondre à cette question parce qu'ils n'ont jamais appris à penser au-delà du prochain salaire, du prochain état, de la prochaine urgence financière qui frappe inévitablement à leur porte. Les riches comprennent quelque chose que la personne moyenne n'y sait jamais. Ils comprennent que l'argent n'est pas l'objectif. L'argent est simplement un outil, une mesure de la valeur que vous avez créée dans le monde, et reflète des problèmes que vous avez résolus et des vies que vous avez améliorées. Quand vous vous concentrez sur l'argent lui-même, vous passez complètement à quitte du point. Quand vous vous concentrez sur la création de valeur, sur le développement de compétences, sur la construction de systèmes qui génèrent automatiquement de la richesse, l'argent devient un sous-produit naturel de vos efforts. Pensez-vous. Personnes les plus prospères que vous connaissez, personnellement un étudiant leurs histoires. Sont elles devenues riches par accident, ont-elles trébuché sur le succès par pure chance, ou ont-elles suivi une approche systématique, prenant des décisions délibérées jour après jour, sacrifiant des plaisirs immédiats pour des gains à long terme, construisant leur fondation financière brique par brique pendant que d'autres, consommant tout ce qu'ils gagnent, la réponse est toujours la même. Le succès sud un modèle, et ce modèle est construit sur la fondation d'actions disciplinées répétées de manière cohérente dans le temps. Mais voici où la plupart des gens s'y trompent. Ils voient les résultats finaux, la richesse, le succès, la liberté, et ils veulent passer directement à ces résultats sans passer par le processus qui les crée. Ils veulent la récolte sans planter les grains, la force sans soulever les poids, la connaissance sans étudier, la richesse sans la discipline financière qui la rend possible. C'est pourquoi tant de personnes qui gagnent à la loterie finissent ruinées en quelques années. C'est pourquoi les athlètes qui gagnent des millions d'euros déclarent souvent faillite peu après la fin de leur carrière. C'est pourquoi les gens qui héritent de vastes fortunes les dilapident fréquemment en une génération. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas l'état d'esprit. Ils ont les résultats, mais ils manquent de la fondation qui les soutient, la philosophie financière n'y concerne pas seulement la gestion de l'argent.
Il s'agit de comprendre la relation entre vos pensées, vos actions et vos résultats. Il s'agit de reconnaître que chaque décision financière que vous prenez est en fait un vote pour le type d'avenir que vous voulez créer. Quand vous choisissez de dépenser de l'argent sur quelque chose qui vous a assez déprécié en valeur, vous votez pour un avenir avec moins de richesse. Quand vous choisissez d'investir dans quelque chose qui vous a s'apprécié avec le temps, vous votez pour un avenir avec plus d'options, plus de liberté, plus de quoi. Mais de la vie plus profond que les transactions individuelles. Votre relation entière avec l'argent est fécondée par des croyances dont vous n'êtes probablement même pas conscient. Peut-être avez-vous grandi en entendant que l'argent est la racine de tout mal, que les gens riches sont d'une certaine manière moralement inférieurs, que voir les succès financiers vous rend avidu égoïste. Ces croyances, que vous en rendiez compte ou non, sabotent votre avenir financier chaque jour. Ou peut-être avez-vous développé la croyance opposée, que l'argent est tout, qu'il est la mesure de la valeur d'une personne, que vous devez accumuler autant que possible. Partis les moyens nécessaires. Cette croyance est également destructrice parce qu'elle mène à un état d'esprit de réussite, une approche basée sur la perte de la richesse qui limite ultimement votre capacité à créer et maintenir une vraie prospérité. La vérité est située quelque part entre ces extrêmes. L'argent n'est un bon et un mauvais, il est neutre. C'est un auto que vous amplifie que vous êtes déjà. Si vous êtes généreux, l'argent vous rend plus généreux. Si vous êtes égoïste, l'argent vous rend plus égoïste. Si vous êtes sage, l'argent vous donne plus d'opportunités d'exercer cette sagesse. Si vous êtes imprudent, l'argent fournit simplement plus de façons d'exprimer cette imprudence. Comprendre cette vérité fondamentale sur la nature neutre de l'argent change tout. Cela déplace votre attention d'essayer d'obtenir de l'argent et essayer de devenir le type de personne qui vous attire et retient naturellement la richesse. C'est la différence entre espérer un miracle financier et construire systématiquement les capacités qui vous rendent la richesse inévitable. Alors que signifie devenir le type de personne qui vous attire naturellement la richesse. Cela commence par développer ce que j'appelle la conscience financière, une prise de conscience de la façon dont l'argent circule dans votre vie et une approche intentionnelle pour diriger ce flux. La plupart des gens n'ont aucune idée de où vient leur argent. Ils le gagnent, ils le dépensent, et d'une manière ou d'une autre ils disparaissent sans laisser de valeur durable derrière lui. Ils sont financièrement inconscients, opérant en pilote automatique, réagissant aux circonstances, plutôt de les créer. La conscience financière signifie suivre chaque euro, comprendre la différence entre les actifs et les passifs, reconnaître le vrai coût de vos achats non seulement en termes d'argent mais en termes de temps et d'opportunité. Quand vous achetez quelque chose pour 100 euros, vous ne dépensez pas seulement 100 euros. Vous dépensez le temps qu'il vous a fallu pour gagner ces 100 euros, plus le rendement potentiel que ces 100 euros auront pu générer si vous les aviez investis à la place. C'est là que le concept de coût d'opportunité devient crucial. Pour votre éducation financière, chaque décision financière porte un coût d'opportunité, la valeur de la meilleure alternative à laquelle vous avez renonce. Quand vous choisissez d'acquérir une nouvelle voiture au lieu d'investir cet argent, le coût d'opportunité n'est pas seulement le prix de la voiture. C'est le rendement composé que cet argent aurait pu générer au cours des 10, 20 ou 30 prochaines années. Laissez-moi vous donner un exemple concret qui vous illustrera ce point. Supposons que vous envisagez d'acquérir une voiture qui vous coûte 25 000 euros. Si au lieu d'acquérir cette voiture, vous investissiez ces 25 000 dans un fonds indiciel avec une moyenne de 8% de rendements annuels, combien auriez-vous après 30 ans? La réponse pourrait vous choquer. Ces 25 000 coûteraient et plus de 250 000 euros, donc le vrai coût de cette voiture n'est pas 25 000. C'est un quart de million d'euros en richesse future. Maintenant, je ne dis pas que vous ne devriez jamais acheter de voiture que vous devriez vous priver de tout ce que vous voulez. Je dis que vous devriez prendre ces décisions consciemment, en comprenant les implications complètes de vos. Quoi? Peut-être avez-vous besoin de cette voiture pour le travail, peut-être qu'elle vous permettra de gagner plus d'argent, peut-être que la commodité et la fiabilité justifient les coûts. Mais vous devriez prendre cette décision en pleine conscience de ce à quoi vous renoncez, pas dans l'ignorance financière.
Si niveau de conscience financière s'étend à chaque aspect de vos dépenses, cette habitude de café quotidien QUI, coûte 5 euros peut sembler insignifiant, mais sur une année c'est presque 1000 euros. Sur une décennie, c'est 20 000 euros. Sur 30 ans, avec les intérêts composés, de la pourrait valer des centaines de milliards d'euros. Encore une fois, je ne vous dis pas de ne jamais acheter de café. Je vous dis de comprendre le vrai coût de vos habitudes et de l'air de quoi conscience sur ce qui en vaut la peine pour vous. Mais la conscience financière via au-delà des dépenses. Il s'agit aussi de gagner. La plupart des gens pensent aux gains en termes linéaires. Il est échangeant du temps contre de l'argent, et quand il est violent plus d'argent, il est travaillant plus dur ou essayant de trouver un emploi qui paye plus par heure. C'est penser comme un emploi, pas penser comme un constructeur de richesse. Les constructeurs de richesse pensent en termes de levier, de systèmes et de scalabilité. Ils essaient demandant comment ils peuvent créer de la valeur qui en nécessite. Par leur temps et attention directs, ils pensent à construire des actifs qui génèrent des revenus qu'ils travaillent ou non. Ils se concentrent sur la création de systèmes qui peuvent évoluer au-delà de leur capacité personnelle. Cela pourrait signifier demeurer une entreprise qui peut fonctionner sans leur implication quotidienne. Cela pourrait signifier investir dans l'immobilier qui génère des revenus locatifs. Cela pourrait signifier créer de la propriété intellectuelle qui peut être vendue de manière répétée. Cela pourrait signifier construire un portefeuille d'investissement qui génère des dividendes et une appréciation du capital. Le véhicule spécifique n'importe pas autant que le changement d'état d'esprit de changer du temps contre de l'argent, et construire des actes qui travaillent pour vous. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas sur la construction de richesse par les actifs. Cela nécessite un changement fondamental dans votre relation avec la gratification différée. Vous devez être prêt à sacrifier la consommation immédiate pour la production future. Vous devez être à l'aise avec l'inconfort de ne pas avoir tout ce que vous voulez maintenant afin d'avoir tout ce dont vous avez besoin plus tard. C'est là que la discipline dont nous avons parlé plus devient absolument critique. Construire de la richesse nécessite que vous preniez des décisions, qui vont souvent à l'encontre de vos désirs immédiats et parfois contre la pression sociale. Pendant que vos amis améliorent leurs voitures, vous conduisez quelque chose de fiable mais modeste et investissez la différence. Pendant qu'ils prennent des vacances coûteuses, vous mettez cet argent dans votre portefeuille d'investissement. Pendant qu'ils achètent les derniers gadgets, vous construisez votre fonds d'urgence. Cela ne signifie pas vivre comme un avarié et se refuser tous les plaisirs. Cela signifie être stratégique concernant vos dépenses, être intentional concernant vos quoi, et toujours garder vos objectifs financiers à long terme en perspective. Cela signifie comprendre que chaque euro que vous en gaspillez passer des actes qui assez depressant est un euro que vous pouvez déployer vers la construction de vraies richesses. Le défi est que dans notre culture de consommation, ce type de pensée va à l'encontre de tout ce qu'on vous enseigne. Dès le moment où vous pouvez comprendre la publicité, vous êtes bombardé de messages conquis pour vous l'air de penser de l'argent que vous n'avez pas sur des choses dont vous n'avez pas besoin pour impressionner des gens que vous n'aimez même pas. Le système économique entier semble conçu pour vous maintenir dans un cycle de gagner et de penser, et ne jamais prendre de l'avance, et ne jamais construire de vraies richesses. Mais que se passerait-il si vous décidiez de sortir de ce système? Que se passerait-il si vous décidiez de jouer selon des règles différentes? Que se passerait-il si au lieu d'essayer de suivre les dépenses de tout le monde, vous vous concentriez sur construire quelque chose qui tournerait au-delà de vos années de travail? C'est là que le pouvoir des intérêts composés devient votre plus grand ally. Albert Einstein a prétendument appelé les intérêts composés la huitième merveille du monde, et il avait raison. Les intérêts composés sont la force qui transforme des investissements modestes et cohérents en richesses substantielles au fil du temps. Mais cela nécessite de la patience, de la discipline, et une perspective à long terme que la plupart des gens n'ont simplement pas. Voici ce que la plupart des gens ne s'assistent pas vraiment sur les intérêts composés. Il ne s'agit pas seulement de l'argent qui a gagné plus d'argent.
Il s'agit du temps que vous travaillez en votre faveur au lieu de contre vous. Quand vous étudiez, le temps est votre actif le plus précieux, encore plus précieux que l'argent. Un euro investi à l'âge de 25 ans est beaucoup plus de potentiel qu'un euro investi à l'âge de 45 ans, non pas parce que les marges se comporteront différemment, mais parce que cet euro a 20 ans de plus pour se composer. C'est pourquoi commencer tôt est si crucial. Même si vous ne pouvez investir que de petites sommes, il vaut mieux investir 50 euros par mois en commençant à l'âge de 25 ans que d'investir de 100 euros par mois en commençant à 40 ans. La personne qui commence plus tôt finira probablement avec plus de richesse malgré avoir investi moins d'argent total. Le temps est si puissant quand il s'agit de construire de la richesse. Mais les intérêts composés ne s'appliquent pas seulement aux investissements financiers. Ils s'appliquent à chaque aspect de votre éducation et développement financiers. Les livres que vous lisez sur la finance, les compétences que vous développez, les relations que vous construisez, la réputation que vous établissez, tout cela se compose au fil du temps. La personne qui s'engage à apprendre sur la finance, pendant 30 minutes par jour accumulera un avantage massif sur la personne qui n'y pense l'argent que quand elle a des problèmes financiers. C'est pourquoi développer un état d'esprit d'apprentissage continu est si important pour le succès financier à long terme. Le monde financier change constamment. De nouvelles opportunités d'investissement émergent, les lois fiscales changent, les conditions économiques évoluent, la technologie crée de nouvelles façons de construire et perdre de la richesse. Si vous n'êtes pas continuellement en train de vous éduquer, vous prenez du retard, mais l'éducation seule n'y suffit pas. Vous devez aussi développer l'intelligence émotionnelle pour gérer les défis psychologiques de la construction de richesse. La peur et la cupidité sont les deux émotions qui détruisent plus de richesse que n'importe quel croc boursier ou récession économique. La peur vous empêche de prendre des risques calculs qui pourraient accélérer votre construction de richesse. La cupidité vous fait prendre des risques imprudents qui pourraient anéantir tout ce que vous avez construit. Apprendre à gérer ces émotions et rester comme pendant la volatilité du marché, et s'entenir votre plan d'investissement quand le monde autour de vous panique ou devient euphorique. Ces compétences psychologiques sont aussi importantes que comprendre les aspects techniques de l'investissement. Beaucoup de gens savent ce qu'ils devraient l'air financièrement, mais ils manquent de la discipline émotionnelle pour le l'air réellement de manière cohérente dans le temps. C'est là qu'avoir une philosophie financière claire devient inestimable. Quand vous avez un ensemble bien défini de principes qui guident vos décisions financières, il est plus facile de rester sur la bonne voie quand les émotions sont fortes. Votre philosophie devient votre ancre. Vous gardez stable quand les vents de la volatilité du marché ou de la pression sociale essayent de vous l'air dévier de votre cours. Qui devrait inclure votre philosophie financière, elle devrait définir ce que la richesse signifie pour vous personnellement, pas ce que la société vous dit qu'elle devrait signifier. Elle devrait décrire vos croyances fondamentales sur l'argent, les dépenses, l'épargne et l'investissement. Elle devrait établir des limites claires sur ce que vous ferez et ne ferez pas pour construire de la richesse. Elle devrait connecter vos objectifs financiers et vos valeurs plus profondes et votre but de vie. Pour certaines personnes, la richesse signifie avoir assez d'argent pour ne jamais s'inquiéter de la sécurité financière. Pour d'autres, cela signifie avoir la liberté de poursuivre leurs passions sans être contraints par la nécessité financière. Pour d'autres encore, cela signifie avoir les ressources pour avoir un impact positif significatif sur le monde. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise définition, mais la clarté sur ce que la richesse signifie pour vous personnellement est essentielle pour prendre des décisions qui s'alignent avec vos vraies priorités. Cette philosophie devrait aussi aborder le rôle du risque dans votre stratégie de construction de richesse. Chaque investissement porte un certain niveau de risque, et comprendre votre tolérance au risque est crucial pour développer une approche avec laquelle vous pouvez rester à long terme. Si vous vous inquiétez constamment de perdre de l'argent, vous prendrez des décisions émotionnelles qui saboteront votre succès à long terme. Si vous êtes trop cavalier concernant les risques, vous pourriez de perdre en poursuivant des rendements irréalistes. La clé est de trouver le bon équilibre pour votre personnalité,
votre état via vos objectifs financiers. Une personne de 25 ans avec un revenu stable et aucune personne ne charge si permettre de prendre plus de risques qu'une personne de 55 ans qui prévoit de prendre sa retraite dans 10 ans. Une personne avec un potentiel de revenu élevé peut récupérer des pertes plus facilement que quelqu'un avec une capacité de gain limitée. Mais indépendamment de votre tolérance personnelle au risque, certains principes s'appliquent à presque tout le monde sérieux au sujet de la construction de richesse. La diversification est l'un des plus importants, et mettez pas de vos gus financiers dans le même panier, que ce soit une seule action, une seule classe d'actifs, ou même l'économie d'une seule pays. Répartissez vos investissements sur différents types d'actifs, différentes industries, différentes régions géographiques. Un autre principe universel est l'importance de maintenir les coûts bas. Les frais d'investissement, les taxes et autres dépenses peuvent érodre significativement vos rendements au fil du temps. Une différence de seulement 1% dans les frais annuels peut ne pas sembler beaucoup, mais sur 30 ans, cela peut vous coûter des dizaines de milliards d'euros en richesse perdue. Faites attention aux ratios de dépenses, aux frais de gestion, aux coûts de trading et aux implications fiscales de vos choix d'investissement. La liquidité est un autre facteur que beaucoup de gens négligent. Vous voulez avoir une partie de votre richesse dans des investissements actuels. Vous pouvez excéder rapidement si nécessaire, tout en ayant aussi des investissements que vous êtes à l'aise de laser intacts pendant de longues périodes. Cela pourrait signifier garder 3 à 6 mois de dépenses dans un compte d'épargne haut rendement, même si les rendements sont modestes, tout en investissant le reste dans des actifs avec un potentiel de croissance plus élevé mais moins de liquidité. Le concept d'allocation d'actifs devient crucial à mesure que votre richesse grandit. Cela fait référence à la façon dont vous divisez vos investissements parmi différentes classes d'actifs comme les actions, les obligations, l'immobilier, les matières premières et les liquidités. Votre allocation d'actifs optimale dépend de votre gauge, votre tolérance au risque, vos objectifs financiers et votre horizon temporel. Généralement, les investisseurs plus jeunes peuvent se permettre d'avoir un pourcentage plus élevé dans des investissements orientés croissance comme les actions, tandis que les investisseurs plus âgés pourraient vouloir plus de stabilité par les obligations et autres investissements conservateurs. Mais l'allocation d'actifs n'est pas une décision qu'on fait une fois et qu'on oublie. Elle doit évoluer à mesure que vos circonstances changent, à mesure que vous vieillissez, que votre revenu change, que vos objectifs évoluent, votre allocation d'actifs devrait s'ajuster en conséquence. Cela nécessite une révision et un rééquilibrage réguliers de votre portefeuille, ce que nous amène à un autre principe important, la discipline de la révision systématique. Construire de la richesse ne concerne pas seulement prendre de bonnes décisions initiales, il s'agit de surveiller et d'ajuster constamment votre approche basée sur les conditions changeantes et les nouvelles informations. Cela signifie réviser régulièrement votre performance d'investissement, votre progrès vers vos objectifs, vos modèles de dépenses, votre croissance de revenus et votre santé financière globale. Beaucoup de gens font leur choix d'être obsédés par leurs investissements, vérifiant leurs soldes de compte quotidiennement et faisant des changements fréquents basés sur les mouvements du marché à court terme, soit ignorer complètement leurs finances une fois qu'ils ont établi un plan d'investissement. Les deux approches sont problématiques. La clé est de trouver un terrain d'entente où vous êtes assez engagé pour les ajustements nécessaires mais pas si implique que vous prenez des décisions émotionnelles basées sur les fluctuations temporaires du marché. Une révision trimestrielle ou semestrielle est souvent suffisante pour la plupart des gens. Cela vous donne assez de fréquence pour attraper et corriger les problèmes avant qu'ils deviennent sérieux, tout en n'étant pas si fréquent que vous êtes tenté de l'air des changements inutiles basés sur le brut à court terme. Pendant ces révisions, vous devriez évaluer si vos investissements performent comme attendu, si vos dépenses sont alignées avec vos objectifs, si votre revenu grandit comme prévu, et si des changements de vie majeurs nécessitent des ajustements. Et votre stratégie financière, êtes-vous toujours sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de retraite? Devez-vous augmenter votre taxe d'épargne? Devriez-vous ajuster votre allocation d'actifs?
YTIL de nouvelles opportunités d'investissement QUI valent la peine d'être considérées. Cette approche systématique de la construction de richesse SCQUI sépare les investisseurs et long-term russes de ceux QUI l'ont financièrement malgré gagner de bons revenus. C'est la différence entre espérer l'ailer et planifier le succès. C'est la différence entre réagir aux circonstances et créer les circonstances que vous voulez. Construire de la richesse n'est pas un sprint, si n'est même pas un marathon. C'est plutôt comme une série de marathons courus sur des décennies. Cela nécessite de l'endurance, de la patience et la capacité de continuer quand le progrès semble lent ou quand des revers temporaires vous font questionner si vous êtes sur la bonne voie. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils commencent à investir, voient leur solde de compte fluctuer, prennent peur aussi décourageant, et soit ratent d'investir soit changent constamment leur approche. Ils n'y donnent pas assez de temps. Intérêts composés pour leur magie. Ils n'y permettent pas leurs compétences et connaissances de s'y composer. Ils n'y restent pas cohérents assez longtemps pour voir la croissance exponentielle QUI vint dans les étapes ultérieures de la construction de richesse. C'est pourquoi développer le bon état d'esprit est si important. Vous devez penser comme un constructeur de richesse, pas comme un consommateur. Vous devez vous concentrer sur construire des actifs, pas accumuler des possessions. Vous devez mesurer le progrès sur des années et des décennies, pas des mois et des trimestres. Vous devez comprendre que construire de la vraie richesse est un processus qui arrive graduellement, puis soudainement. Pour la plupart du voyage, le progrès semble lent. Vous épargnez et investissez, mais votre valeur n'est ni grande pas si vite que vous les souhaiteriez. Les montants semblent petits comparés à vos objectifs ultimes. Il est facile de s'y décourager et penser que vous n'accumulerez jamais de richesse significative à ce rythme. Mais alors quelque chose de magique arrive. À mesure que vos investissements grandissent, les montants absolus en euros de vos gains deviennent plus substantiels. Un rendement de 10% sur un portefeuille de 10 000 euros n'est que 1000 euros. Mais un rendement de 10% sur un portefeuille d'1 million d'euros est 100 000 euros. Le même pourcentage de rendement, mais un impact complètement différent sur votre richesse. C'est le pouvoir d'atteindre la masse critique dans votre construction de richesse. Une fois que vous avez une base substantielle d'actifs, ces actifs commencent à leur plus de travail pour vous. Vos rendements d'investissement commencent à dépasser vos contributions. Votre argent commence à leur plus d'argent que vous n'en faites de votre travail. Vous transitionnez de la phase d'accumulation à la phase de multiplication de construction de richesse. Mais atteindre ces points nécessite de la patience et de la persistance à travers les phases antérieures quand le progrès semble lent. Cela nécessite la discipline de continuer à épargner et investir même quand cela n'y semble pas l'air beaucoup de différence. Cela nécessite la foi dans le processus et la confiance que la cohérence au fil du temps produira ultimement les résultats que vous recherchez. Si voyage est rendu plus facile quand vous comprenez que vous n'y construisez pas seulement de la richesse financière, vous construisez le caractère, la discipline et la sagesse. Vous développez des compétences et des habitudes qui vous serviront dans chaque domaine de votre vie. Vous devenez le type de personne qui peut gérer le succès quand il vient, qui peut prendre de bonnes décisions sous pression, qui peut retarder la gratification pour de plus grandes récompenses à long terme. Les habitudes financières que vous développez, la discipline que vous construisez, la connaissance que vous acquérez, ces actifs sont tout aussi précieux que l'argent que vous accumulez. Ils n'y peuvent pas être enlevés par des cracks boursiers ou des ralentissements économiques. Ils n'y peuvent pas être volés ou perdus. Ils deviennent partie de qui vous êtes, et ils continueront à vous servir tout au long de votre vie. C'est pourquoi l'éducation financière est si importante. Pas seulement apprendre sur des stratégies d'investissement spécifiques ou des produits financiers, mais développer une compréhension profonde de comment l'argent fonctionne, comment la richesse est créée et préservée, comment les forces économiques affectent votre avenir financier. Plus vous comprenez sur la finance et l'économie, mieux vous serez équipé pour naviguer les conditions changeantes et tirer parti de nouvelles opportunités. Mais l'éducation sans action n'y va rien. Vous pouvez lire chaque livre sur l'investissement,
Écouter chaque podcast sur les finances personnelles et assister à chaque séminaire sur la construction de richesse, mais si vous n'implémentez pas réellement ce que vous apprenez, vous n'y ferez aucun progrès. La connaissance n'y devient pouvoir que quand elle est appliquée de manière cohérente au fil du temps. C'est là que beaucoup de gens restent coincés. Il est évident des étudiants perpétuels de la finance, toujours en train de prendre sur de nouvelles stratégies et approches mais n'y se engagent jamais pleinement dans aucun d'elles. Il est souffrant de paralysie d'analyse, toujours à la recherche de l'investissement parfait du moment idéal pour commencer, n'y réalisant jamais que le moment parfait est hier le dream, le moment est aujourd'hui. La vérité est que vous n'avez pas besoin de tout savoir avant de commencer à construire de la richesse. Vous devez en savoir assez pour commencer en sécurité, et alors vous pouvez continuer à apprendre en cours de route. La décision la plus importante est la décision de commencer. L'étape la plus importante est la première étape. L'investissement le plus important est votre prochain investissement. Commencer avec ce que vous avez, ou vous êtes, avec la connaissance que vous possédez actuellement, est infiniment mieux que d'attendre des conditions parfaites que vous peuvent n'y jamais venir. Vous pouvez toujours ajuster votre approche à mesure que vous apprenez plus, mais vous n'y pouvez pas récupérer le temps que vous perdez en attendant le moment parfait pour commencer. Ce principe s'applique non seulement à l'investissement, mais à chaque aspect de votre vie financière. Si vous portez une dette à intérêt élevé, le meilleur moment pour commencer à la rembourser agressivement est quand vous l'avez d'abord accumulé. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Si vous devez créer un budget pour contrôler vos dépenses, le meilleur moment pour commencer est il des années. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. L'effet compose travail contre vous tout aussi puissamment qu'il travaille pour vous. Chaque mois que vous retardez le remboursement d'une dette à intérêt élevé, cette dette grandit. Chaque année que vous reportez l'épargne pour la retraite, vous perdez l'avantage irréplaçable du temps. Chaque jour que vous dépensez, plus que vous gagnez, vous vous éloignez de la sécurité financière au lieu de vous en rapprocher. Mais le moment où vous décidez de prendre le contrôle de votre avenir financier, to change, le moment où vous commencez à l'air de quoi conscience sur comment vous gagnez, épargnez, dépensez et investissez votre argent, vous commencez à bouger dans la bonne direction. Le moment où vous vous engagez à apprendre à grandir et améliorer vos connaissances et habitudes financières, vous mettez en mouvement des forces qui assez capaciteront en votre faveur au fil du temps. Cette transformation n'est produit pas du jour au lendemain, et ce n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous serez tenté de revenir aux anciennes habitudes, quand la discipline requise semblera trop difficile, quand le progrès semblera trop lent, mais chaque fois que vous choisissez le bénéfice à long terme plutôt que la gratification à court terme, vous construisez le muscle financier qui vous servira pour le reste de votre vie. Le voyage vers la liberté financière est ultimement un voyage vers la liberté personnelle. Il s'agit de créer des qualités il n'en existe pas auparavant. Il s'agit de construire la capacité de vivre la vie selon vos propres termes, de poursuivre vos passions et buts sans être contraint par la nécessité financière. Il s'agit d'avoir les ressources pour affronter les tempêtes inattendues et la flexibilité de tirer parti d'opportunités inattendues. Mais peut-être plus important, il s'agit de devenir le type de personne qui peut gérer le succès de manière responsable, qui peut utiliser la richesse pour créer un impact positif dans le monde, qui peut construire quelque chose de significatif qui s'étend au-delà de votre propre durée de vie. La discipline que vous développez en construisant de la richesse vous prépare pour la plus grande responsabilité que vient avec avoir de la richesse. Parce qu'ultimement, la richesse ne concerne pas seulement ce que vous pouvez accumuler pour vous-même, il s'agit de ce que vous pouvez créer pour les autres. Il s'agit des entreprises que vous pouvez démarrer qui fournissent des emplois et résolvent des problèmes. Il s'agit des investissements que vous pouvez faire qui alimentent l'innovation et la croissance économique. Il s'agit de l'impact philanthropique que vous pouvez avoir sur des causes qui vous tiennent à cœur. Il s'agit de l'héritage que vous pouvez laisser pour les générations futures. Si but plus large d'un du sens la discipline quotidienne requise pour construire de la richesse.
Quand vous comprends que votre succès financier peut contribuer à quelque chose de plus grand que vous-même, les sacrifices deviennent plus faciles à l'air, la perspective à long terme devient plus facile à maintenir, et le voyage devient plus que de la simple accumulation personnelle. Alors que nous atteignons le point culminant de notre exploration de la philosophie financière, je veux que vous vous arrêtiez un moment et considériez où vous vous tenez maintenant. Vous avez en quoi à l'air, une décision que vous résonnera à travers chaque jour de votre vie restante. Vous pouvez continuer à vivre comme vous avez vécu, prendre les mêmes décisions financières, suivre les mêmes modèles, espérer que, d'une manière ou d'une autre les choses s'améliorent magiquement sans aucun changement fondamental dans votre approche. Ou vous pouvez décider, ici même, maintenant, qu'aujourd'hui vous marque le début de votre transformation en quelqu'un que vous comprendez appliquer les principes de la vraie création de richesse. Cette décision n'y concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de que vous choisissez de devenir. Il s'agit de savoir si vous rejoindrez le petit pourcentage de gens que vous prennent le contrôle de leur destinée financière si vous resterez parmi la majorité que vous rejetez simplement à quelques circonstances financières que la vie leur lance. Il s'agit de savoir si vous construirez quelque chose de durable et significatif ou continuerez à changer votre temps contre de l'argent ou soit si que votre corps n'y peut plus soutenir si change. La connaissance que vous avez acquise aujourd'hui est sans valeur et moins que vous ne disiez 10. L'information sans implémentation n'est que du divertissement. La compréhension sans action n'est qu'exercice intellectuel. L'écart entre savoir quoi l'air et le l'air réellement est là où les rêves financiers de la plupart des gens vont mourir. Ne laissez pas être votre histoire. En ce moment, alors que vous écoutez ces mots, les intérêts composés, travaillant soit pour vous soit contre vous, le temps est soit votre allié soit votre ennemi. Vos habitudes financières construisent soit de la richesse soit la détruisent. Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a pas de rester immobile. Vous bougez soit vers la liberté financière soit vous vous enaliénez avec chaque décision que vous prenez. Mais voici la belle vérité avec laquelle je veux vous laisser. Vous avez décidé donc vous avez besoin pour commencer cette transformation aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de plus d'argent pour commencer à construire de la richesse. Vous avez besoin de plus de sagesse. Vous n'avez pas besoin de meilleures circonstances. Vous avez besoin de meilleures décisions. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Vous avez besoin du courage de commencer avec un plan imparfait et de l'améliorer. En cours de route, les gens riches que vous admirez, ce que vous semblent avoir découvert les secrets du succès financier, ils n'y sont pas fondamentalement différents de vous. Ils n'ont pas accès des opportunités d'investissement spécialisées que vous n'y pouvez pas trouver. Ils n'ont pas de pouvoirs magiques ou d'intelligence surhumaine. Si qu'ils ont une relation différente avec l'argent, une compréhension différente de comment la richesse est créée, et plus important, la discipline de gérer sur cette compréhension de manière cohérente au fil du temps. Cette même transformation vous est disponible. Ces mêmes principes que en fonction pour des millions de gens à travers l'histoire fonctionneront pour vous aussi, si vous êtes prêt à les embrasser. L'effet compose que transforme des petites actions cohérentes en résultats extraordinaires et n'y fait pas de discrimination. Il fonctionne pour quiconque et la patience et la persistance de le laser fonctionnaire. C'est votre moment. C'est votre opportunité de sortir de la foule de gens que parlant de succès financier mais n'y prennent jamais les actions nécessaires pour l'atteindre. C'est votre chance de rejoindre les rangs de ceux que comprennent que la construction de richesse n'est pas une destination mais un voyage, pas un objectif mais une façon de vivre, pas quelque chose que vous faites mais quelque chose que vous devenez. Les principes que nous avons discutés aujourd'hui n'y sont pas des théories ou des suggestions. Si sont des voies prouves que ont été testées par des millions de gens sur des centaines d'années, ils fonctionnent indépendamment de votre stratégique tool, votre revenu actuel, vos circonstances actuelles. Ils fonctionnent si vous commencez avec rien ou si vous commencez avec quelque chose. Ils fonctionnent si vous avez 20 ans ou 60 ans. Ils fonctionnent si vous avez un diplôme universitaire si vous n'avez jamais fini le lycée. Si que importe n'est pas de où vous partez. Si que importe est la direction que vous choisissez de prendre à partir de ce point. Si que importe
Est votre engagement à devenir le type de personne qui prend naturellement des décisions de construction de richesse. Si qui importe est votre volonté de sacrifier quelques plaisirs immédiats pour des gains à long terme, d'investir dans votre futur moi au lieu de simplement satisfaire votre moi présent. L'horloge tourne. Chaque jour que vous retardez est un jour que les intérêts composés ne peuvent pas travailler en votre faveur. Chaque mois que vous reportez de prendre le contrôle de vos finances est une mois d'opportunité perdue. Chaque année que vous continuez avec les mêmes habitudes financières est une année de plus loin de la liberté financière que vous prétendez vouloir. Mais aujourd'hui peut-être différent. Aujourd'hui peut-être ledger sur lequel vous regarderez en arrière. Dans des années comme le tournant. Aujourd'hui peut-être ledger où vous avez de l'air des excuses et commencer l'air du progrès. Aujourd'hui peut-être ledger où vous avez d'espérer des miracles financiers et commencer à créer des certitudes financières. Le quoi est le vivre, et c'est en quoi que vous devez l'air non pas seulement une fois, mais chaque jour. Vous devez choisir la discipline plutôt que l'impulsion, la pensée à long terme plutôt que la gratification à court terme, les actifs, plutôt que les passifs, la croissance plutôt que le confort. C'est quoi ne seront pas toujours faciles, mais ils en vaudront toujours la peine. Dans des années, quand vous vivrez la vie de liberté financière dont vous rêvez aujourd'hui, quand vous aurez des quoi là vous aviez des limitations, quand vous aurez la sécurité là vous aviez de l'anxiété, quand vous aurez l'abondance là vous aviez la réussite, vous regarderez en arrière sur ces moments comme l'un des tournants les plus importants de votre vie. Mais cette version future de vous-même, cette version riche, sage, financièrement libre de vous-même, compte sur les décisions que vous prenez à partir d'aujourd'hui. Cette personne dépend de vous pour avoir le courage de commencer, la sagesse de continuer, et la persistance de ne jamais abandonner la vision de ce qui est possible. Le voyage de 1000 km commence par un seul pas. Votre voyage vers la maîtrise financière commence avec votre prochaine décision. Faites-en une décision pour laquelle votre futur moi vous remerciera. Faites-en une décision qui vous rapproche de la vie que vous voulez vraiment vivre. Faites-en une décision qui honore le potentiel qui existe en vous. Votre transformation financière commence maintenant. Votre voyage vers la richesse commence aujourd'hui. Votre évolution en quelqu'un qui crée l'abondance au lieu de simplement la consommer arrive avec votre prochain quoi. Le temps des excuses est fini. Le temps de l'action est maintenant. Le temps de votre éveil financier est aujourd'hui. Allez construisez la richesse que vous méritez. Créez la liberté financière que vous désirez. Devenez la personne que vous étiez destinée à être. Votre avenir vous attend, et il va être extraordinaire.